guys, welcome back to our channel AF Vlog. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നേരത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടിട്ടില്ല, താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കേരള ഡൈക്കാസ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ മീറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു സൺഡേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്. അതുവരെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ബോക്സ്. ഡൈക്കാസ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗെറ്റ് ടുഗദർ എറണാകുളത്ത് വെച്ചായിരുന്നല്ലോ. സോ അവിടുന്ന് നമ്മൾ പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ഒരു ബ്രോ ഉണ്ട്. ബ്രോന്റെ വീട് തൃശ്ശൂരാണ്. അപ്പം ബ്രോ ടോയ് ഹണ്ടിന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത കളക്ഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ കൊറിയർ അയക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോ എറണാകുളത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് കാത്തിരും. കാരണം കൊല്ലവും തൃശ്ശൂരും തമ്മിൽ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം വരേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊല്ലത്ത് കിട്ടുന്ന കളക്ഷൻസ് അവിടെ കിട്ടാത്തത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബ്രോൻ ഒന്നെങ്കിൽ കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് കളക്ഷൻസും ബ്രോന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹോട്ട് വീൽസ് മാത്രമേ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹോട്ട് വീൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. എല്ലാം പറഞ്ഞു, കാരണം കുറേ നാളായി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ബ്രോന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും നാൾ സൂക്ഷിച്ച് പൊന്നു പോലെ ഇതേ കണക്ക് വെച്ചിരുന്നതിന്. സോ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലത്തെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരയ്ക്കും ബൈ.